We had a project working together here. Then actually the first public forum when we said the result, 1 year working together. Then I think everyone can spend the amount first is beginning. Now I think like project and something to you and thank you very much. 네, 안녕하세요. 저는 제주에 위치한 뉴스가 역시라는 대학입니다. 원래 하나의 이상일 수 있어요. I run this called Next Door to the Museum in Jeju, South Korea. It is so nice to be here in Hanoi. 5년이 지난 오늘 국제문화교류진흥원이 주최하는 2014 한아세안 문화혁신 공동협력 프로젝트를 함께 진행하는 것입니다. I was John, the director of Heritage Space in Chiang Mai in 2018. After 5 years, we are here working together on the 2023 Korean Cooperation Project for Innovative Culture Grants, hosted by COFIS, the Korean Foundation for International Cultural Exchange. 프로젝트가 잘 진행이 된다면 총 10년이라는 장기협력 프로젝트로 첫째는 연구, 둘째는 전진의 워크숍, 마지막에는 모든 과정을 아카데미로 졸업을 기다릴 수 있습니다. If the project goes well, it will be a 3-year-long collaborative project, with the first year focused on research, second year on exhibition and workshop, and the final year in an archival catalog of the entire process. 이런 기회에 미술관 옆집과 헤리티지 스페이스는 문화예술의 시대행과도 같은 언더그라운드 아트씬을 공동 연구하기로 결정했고 프로젝트 트랙들을 실내 출판이라고 결정했습니다. Using this precious opportunity, Next Door to the Museum and Heritage Space decided to delve into the underground art scene, the deep ocean current of art and culture, and gave the name Dancing in the Deep Current. 실내 출판은 바다 깊은 곳에서 천천히 그리고 끊임없이 움직이며 지구 전체를 순환하는 거대한 신의 물줄 위에서 연관되었습니다. Dancing in the Deep Current is inspired by the massive deep sea currents, slowly and constantly circulating throughout the entire Earth. 지난 3년간 코로나 팬데믹이 문화예술계에 영향을 미쳤을 때 국립미술관 전시, 비엔날레, 아스트리아는 국가나 주요 기관이 주최하는 큰 행사들이 모두 축소, 연기 혹은 취소되면서 제도권 미술계의 취약점이 드러났다는 점도 추가했습니다. Our perception of urban regeneration has shifted as the discrepancy among human spaces Let's recall the 3-year-long COVID-19 pandemic and the harm it inflicted upon art and cultural activities around the world. During that time, all large-scale events hosted and funded by the governments or major institutions, such as museum shows, biennial, and art fairs, have been reduced, postponed, or canceled. This reveals the great fragility of art institutions. Despite it all, art and culture persisted. 문화예술 활동 그리고 그것이 향유하는 데 있어 지속 가능성과 협력은 어디에서 찾을 수 있는가를 고민했을 때 상대적으로 유연하고 합리적인 대안을 바로 실행에 옮길 수 있는 제도권 아트 활동, 즉 언더그라운드 아트라는 것이 저희의 주문입니다. What is the source of this sustainability and resilience in art and cultural activities? It is our hypothesis that underground art, independent art projects, namely
Art that exists outside of the institution is what kept us going. 2022년 학술 도큐멘터리에서 주목한 로컬주스 문화예술교육 활동을 배운 프로젝트 그리고 클럽하우스와 같은 새로운 소셜 미디어의 출현으로 국제적 연대와 교류가 이어진 사례를 생각해볼 수 있습니다. Art outside the institution is relatively flexible in implementing creative and alternative methodologies when facing a crisis. For example, we can think of the countless local and regional art collectives presented at the 2022 Castel Documenta, who continued their cultural, artistic, and educational activities throughout the pandemic. Another example can be the appearance of a new social media platform like the Clubhouse, where passionate international gatherings flourished during the heat of the pandemic. 하지만 이러한 학생들의 예술 활동에 대한 깊이 있는 연구나 기록이 부재한 것이 한국과 베트남의 문제입니다. 따라서 코로나19 팬데믹으로 수면교육 모습을 드러낸 문화예술계의 시대교육 활동을 조명하고 인정하고자 한국과 베트남에서 활발히 활동 중인 기획자, 활동가, 예술가 8명이 본 프로젝트에 참여합니다. However, what we lack is an in-depth research and documentation of these important artistic activities, both in both South Korea and Vietnam. Therefore, 8 curators, critics, and artists from South Korea and Vietnam are invited to partake in the research project Dancing in the Deep Currents to shed light upon the art and culture's deep sea activities. 1차 공개 프로그램은 한국 참여자 4분의 단체가 있을 예정이고요. 12월 2일 제주에서 있을 2차 공개 프로그램에 베트남 참여자 4분의 단체가 이어지기 지속적인 관심입니다. At today's public forum, 4 Korean participants will present their research. The 4 Vietnamese participants will present their papers at the second public forum, which will be held in Jeju, South Korea on December 2nd, so please stay tuned. 그럼 바로 첫 번째 발제자를 만나보겠습니다. 제주에서 스튜디오 1226이라는 정시공간을 운영하는 권준희입니다. Without further detail, I would like to invite our first speaker, Kwon Joo-hee, the founder and director of an art exhibition space in Jeju called Studio 126. 안녕하세요, 권준희입니다. 저는 대안적 도시 공간을 선발하고 대한LED를 대로 발전하도록 하겠습니다. Hi, my name is Kwon Joo-hee. I would like to speak to you today about the definition of the alternative from the perspective of alternate spaces within the city. 현대사회를 본질적으로 제주된 인간의 국가 소외에 대한 비판과 함께 도시 재생에 관한 인식 조건을 드립니다. 장소의 맥락적 상황을 이해하고 도시 재생을 통해 생각하는 대안적 도시 공간, 그리고 그 지역에 존재하는 대안 공간을 통해 대안의 의미에 대해 묻습니다. Our perception of urban regeneration has shifted as the discrepancy among human spaces faced increasing criticism as one of the major problems of contemporary society. My research is focused on the contextual background of a place, especially the alternative spaces that are born through urban regeneration and their meaning in their regional context. 제주는 지리적, 역사적, 정서적 특징으로 인해 우리나라 지역 중에서도 독특한 문화가 형성되어 있고 다른 도시와 차별되는 지점들이 있습니다. 특히 제주에 대한 공간은 도시 재생의 차원에서도 중요합니다. Due to its geographical, historical, and cultural specificity, Jeju is unique and different from other regions in Korea. In terms of urban regeneration, it is particularly important to look at the alternative spaces in Jeju. 역사적 자산의 유연한 전환을 통해 중심성을 회대하고 예술가의 계획을 통해 문화 정체성을 형성합니다. 저를 함께하는 타 문화과 연구위원회는 경제 상승 총회 문화로서 존재하며 자치적 시스템의 계획을 통한 사회적 확장성을 운영합니다. Places with history regain meaning through an organic process of transformation, and their cultural identity and role are revived through the interventions by artists. A network of alternative spaces become catalysts for the local economy
and their autonomous system ultimately contributes toward social equity. 필자가 운영하는 스튜디오의 룩은 2019년 제주특별자치도 제주시 용산구에서 출발했습니다. 원주시에서 버스 정류장과 막타에 있는 공간의 위치, 그리고 유리창을 통해 실내가 모두 한눈에 보이는 점을 연결했고 작업의 과정을 공유하는 프로젝트를 진행하면서 주민들과 삶의 답변을 공유하기 시작했습니다. The space I run, Studio 126, opened in 2019 in Yongsan-ro, Jeju City. Is located in the old city center with a bus stop very close by. Being a storefront space with the entire interior exposed through the glass windows, we presented process-oriented projects, attempting to share fragments of the everyday with the neighboring residents. 이석 작가가 한 년 동안 자신의 작업실로 활동하면서 작업의 과정을 모든 파일로 동시에 진행했습니다. For 1 year, artist Jo Suk used the space as his studio, revealing the process of his work both on and offline. 이번에 같은 건물 2층으로 이전하면서 원래 다방으로 쓰였던 공간에 용어의 의미를 새롭게 부여했습니다. 차를 마시며 정신을 위해 모이는 공간이 아닌 다양한 방향성을 지닌 프로젝트를 진행해 그의 자문으로서 기능하도록 했습니다. The following year, we moved to the second floor of the same building. What used to be a dabang, a meeting place for tea and small talk, transformed into a place to exchange ideas and have projects with many directions. 이 프로젝트는 시각예술계에서 소외된 사람들을 섬에 진행했습니다. 즉, 제주라는 지역에서 어떤 정치하거나 신진이거나 경력이 단절되거나 그 밖에 다양한 이유로 전시의 기회를 찾지 못하는 일들을 말합니다. Sorry, I want to you to use. This project focused on working with those who have been marginalized from the mainstream art world. The regional artists of Jeju, young and emerging artists who took career breaks, and many other groups who rarely get a chance to exhibit their work. 대신 작업을 대하는 태도가 실험적이거나 새로운 매체를 갖거나 매체의 경계를 넘나드는 예술가를 발견해 그들을 매개로 예술을 소소하게 여기는 주민들에게 미각화하려는 의도였습니다. 그간의 전환을 인식하지 못한 분들이 찾아와 우연히 예술을 접하기도 하고 유휴공간이었던 곳에서 예술을 이야기한다는 것을 주목해 관람객이 시각하였습니다. Project intends to discover artists whose work is experimental and residents who are unfamiliar with, the project intends to discover artists whose work is experimental, who deal with new media or cross-media. Through their work, art is introduced to the local residents who are unfamiliar with this art. 특히 프로젝트에 참여했던 강남 작가는 제주에 이주하면서 예술가로서의 경력이 번져난 상태였습니다. 대전에서 제주로 이주하면서 밖에서 농사를 시작했고 토종씨앗 연구에 몰두하면서 예술가로의 삶에서는 부정하게 됐습니다. For example, artist Kang Naru, who participated in the Dagang project, faced a career break when she relocated to Jeju. 예술과 농사는 이질적인 개념으로 인식되지만 작가는 자신이 두 영역 모두의 어쩌는 태도에서 공통점을 발견했다고 합니다. 시각과 융합 그리고 시각예술을 이어 자신의 작업으로 발전시키는 길을 원했습니다. Moving from the city of Daejeon to Jeju, she began farming, which led to a deeper research into indigenous seeds. Such circumstances pushed her away from continuing her artistic practice. Despite the seemingly distant field of art and agriculture,
and realized what both fields offered was an immersive experience. This realization became a driver for her to create work that connects seeds and farming with visual ones. 다만 프로젝트의 일환으로 개인전을 마련했고 제주에서의 선도와 정치를 위한 책을 발간했습니다. 관람자들은 대부분이 주의 주민, 여성 농민의 시야적 영광을 연구전이었습니다. 반응이 뜨거웠던 이 정치 덕분에 강남 작가는 제주 도립미술관을 비롯한 다양한 기획 정치에 참여를 들었습니다. 이를 계기로 작가의 책은 현대미술관 서울관 아트전에 인쇄되어 해줍니다. Tying her solar exhibition for the Kahan project with the episodes from her life in Jeju, Kahan published the book. Most of the exhibition visitors were local residents, members of the Women Farmers Association, and people who study seeds. Due to the success of this exhibition, artist Naru was invited to participate in various exhibitions held at art institutions such as the Jeju Museum of Art. As a result, her book is now available in the art shop at the National Museum of Modern and Contemporary Art in Seoul. 다방 프로젝트는 실제 큐레이터들에게 기회를 주는 자리도 마련했습니다. 큐레이터 혹은 전시 기획자가 되기 위해서는 어느 정도의 기준이라는 것이 존재합니다. 관련 학과를 졸업해야 하고, 특정한 코스를 발간해야 하고, 인정 시스템 안에서의 경험이 인정되려면 자격을 갖출 수 있습니다. The Taban project also provided opportunities for up-and-coming curators. There are some art world qualifications for one to become a curator or an exhibition organizer. One must have a degree in a related field of study and have working experience from an accredited system. Even if you meet the academic qualifications, it is still difficult to secure an opportunity to create an exhibition under one's name. 학력 조건을 갖추었더라도 자신의 이름을 걸고 전시를 기획할 수 있는 기회는 드립니다. 더구나 제주에는 관련 학과가 마련되어 있지 않고 제주시에 대한 기획자의 인구가 조금씩 부족합니다. 실전의 기획자로서 작가뿐만이 아니라 기획자에게도 작은 발판을 조성하고자 신식 큐레이터들과 함께 전시를 마련했습니다. Moreover, none of the universities in Jeju provide curatorial studies or related courses, resulting in a very low number of curatorial labor working on the island. As a curator, I offered my space to young curators as a stepping stone. Each curator had an opportunity to organize a special exhibition under their name. 각각 자신의 이름을 걸고 기획 전시를 마련할 수 있도록 도왔습니다. 이 작은 발판에 각자의 노력이 가미되어 신식 큐레이터 의료부정은 서울시 미술관 학예부는 추수인의 예술학과 대학원에 진학하여 학원에 내주면서 총괄 강의와 전시회 그리고 학원가로서도 방을 내립니다. The young curators utilized this small stepping stone and built their careers with much effort and self-drive. Just to name a few who went through this process, curator Oh Yoon-jung now works at the Seoul Museum of Art, and curator Ju Soo-hee is currently enrolled in a graduate program while giving lectures, curating, and also writing as an art critic. 시주교육은 이름에 멀지 않은 원도식으로 이루어집니다. 실제로 공간의 위치와 공간의 지침인 같이 원도식의 문화적 의미에 대해 구체화해서 기록되었습니다. 현대까지 운영하고 있는 공간은 1980년대 건축되는 일제시대에 지어진 건물입니다. The following year, the space moved to another location in Samdodong within the old city center, not too far away from the original space. The new space allowed me to delve into the significance of the location, the historical value of the building, and the cultural meaning of the original downtown area. The current space is a wooden house built in the 1930s during the Japanese occupation of Korea. 최근에는 이곳이 제주를 대표하는 동물운동과 체외정수 묘사의 횡단점을 뜻이 밝혀져 공간에 대한 의미를 추가하게 됩니다. 예술가들은 지역과 공간에 축적된 역사적 층위를 연구하면서 전시를 구성하게 됩니다.
Recently, it was discovered that this was the birthplace of Jeju's leading independence activist, Ms. Chen Jung-soo, which added additional meaning to the space. Artists inevitably delve into the history and traces of this area and architecture. The common approach that artists take in different alternative spaces located in the old city center is to exhibit one's art without harming the traces of the past. 시간성을 기반으로 남겨진 흔적들을 피하지 않으면서 자신의 예술관을 녹여내는 것이 원도시 대학 공간의 공통점이라고 할 수 있습니다. 하이드큐브는 정형화된 공간에 작품 하나하나가 돋보이는 통치 방식이라면 이곳에서는 공간의 서사에 주목해 자신의 작품과 접목하는 작가들이 대다수입니다. In the standardized exhibition space of the white cube, the artist installs the work so that the work stands out. Here, however, most artists pay close attention to the narrative of the space and try to submerge their art in it. 2021년부터는 신지 작가와 조직 지문기 작가를 매개하는 프로젝트를 통해 연간의 전시를 하나의 네트워킹 시스템으로 구성하고 있습니다. 신지 작가 및 신지 기획자 공모를 통해 상반기 전시를 풀 일부를 확보하게 되는데 12월은 하반기 기획 전시에 소개된 조직 작가들입니다. Since 2021, the exhibition program has been put together in order to create networking opportunities between emerging and mid-career artists. Every year, an open call goes out for emerging artists who will show in the first half of the following year. 대학의 물리적 신적으로도 가장 가까운 선배들이 직접 참가하는 방식이며 이들이 모일 수 있는 자리를 마련해 네트워킹을 확보합니다. 시위에 참여한 조직 작가에게는 스튜디오 116에서 개인전을 마련하고 전시 기획, 학원과 매칭 프로그램, 전시 홍보 등을 지원합니다. 연간 마련되는 전시는 현재가 기획하는 전시가 대부분이며 13회 이상 진행하고 있습니다. The selection committee members are the mid-career artists who have been invited to exhibit in the second half of the year. By inviting senior artists who have once been in their shoes to select emerging artists, natural networking opportunities are built. Senior artists who participated in the deliberation will have a solo exhibition at Studio 126, alongside curatorial assistants, artist critic matching programs, and exhibition promotion. Over 13 exhibitions are organized every year, most of which are curated by myself. 본격적으로 스튜디오 116은 미 주류로 연구하시는 조직들이고요. 제가 다시 고민들을 해결하고 알려드릴 수 있도록 지지하는 공간이기를 생각합니다. 또한 매년 연말에는 대한민국의 1세대라고 할 수 있는 스페이스 큐와 함께 해외 전시를 마련하면서 과거의 대학과 현재의 대학에 대해 보시고입니다. Ultimately, Studio 126 hopes to be a space for those who are in the margins to gather in support of one another and solve problems at hand and build strength to continue on. In addition, the end-of-the-year exhibition is curated in collaboration with the first-generation alternative art space Cube, located in Paju, reflecting on how the meaning of the alternative continues to shift from the past to today. 시대를 구분하고 대안이란 무엇일까요? 간단하고 명확하게 말하자면 새로운 것입니다. 신진, 젊은과 같은 수식어가 같지 않아도 새로운 것을 예술적 언어로 번역하여 표현하고 물론 안 되는 것 어느 것을 얘기합니다. Regardless of the period in history, what is the meaning of alternative? To put it simply and clearly, it is something new. Regardless of adjectives such as emerging or young, it is anything that translates and expresses something new into an artistic language and creates a discourse around it. 그렇다면 대안공간이란 무엇일까요? 기존의 미술제도, 주위에서 수용하지 않는 방식과 이슈, 그리고 실험적인 형식을 매개하는 자발적 공간입니다. 시대가 변화하는 만큼 새롭게 변해하는 다양한 현상과 아이디어를 다룹니다. Then, what is an alternative space? It is an autonomous space that mediates interests
issue, and experimental forms that are not accepted by the existing arts world or the mainstream culture. It deals with various phenomena and ideas that change as times change. 과거의 미술조도는 정부나 국민기관, 기업에서 후원하는 것이 큰 비중을 차지했기 때문에 운영 방식도 보수적일 수밖에 없었습니다. 현재의 대한민국은 주류 제도권에서는 받아들여지지 않는 공신력들, 정치, 사회적인 이슈, 규정되지 않는 것들 사이에서 다양한 시도들이 원활하게 이루어질 수 있도록 환경을 조성하는 것이 중요합니다. In the past, the Korean art world was heavily sponsored by the government, public institutions, and corporations, making it conservative by nature. It is important that today's alternative spaces create an ecosystem in which it is open to experimentation on the topics marginalized by the mainstream cultural, political, and social landscape, as well as the ambiguous and undefined realms. 제주 지역의 특성상 이러한 공간이 양쪽으로 부족한 탓에 하나의 대화를 다양한 영역을 나오고 여러 사람과 하고 있는 지역인들과 상생할 수 있고 다른 사람과 스페이스를 할 수 있도록 공간을 맞춰야 하는 공간이 중요합니다. In Jeju particularly, such spaces are archetypal, meaning that ones that exist must cover various areas, collaborate with various groups of people, coexist with local residents, and lower the threshold of art so that the general public feels free to enter. 시민교육은 원도심을 통한 시각 예술을 내면과 다양한 예술가들의 네트워크로 매년 프로젝트를 기획하고 있습니다. 또한 주민들에게 익숙하고 오래된 예술 공간에서도 예술에 대한 새로운 해석과 감동적인 개입이 가능하다는 점을 신뢰하고 오래된 미래의 지구도 인식되길 기대하고 있습니다. 이것은 자율적인 결과와 공감이 일어나는 소통의 공간을 의미합니다. 대안의 궁극적인 의미는 그런 것입니다. Studio 126 is currently planning for the year's program with the goal of contextualizing visual arts through the fabric of the old city center and building a strong network of local artists. Calling it the old house of the future, Studio 126 hopes to show that even in an old and rather mundane space, it can bring about dynamic interpretations of art and creative interventions. For this, it has to be a space for self-driven exchange and a sense of community. That is the fundamental meaning of the alternative. 네, 감사합니다. 저희 시간이 좀 많이 지체돼서 한 분의 질문을 받고 있습니다. Because of the time delay, we only have enough time for one question. Sorry. Anyone can present the question to Ms. Kwon-hee? The question, we're going to move on. The question about. Thank you for the presentation. I think I got away from reading that last year. Right? And my question is that what first made you drive into create and market? 네, 발표를 보면서 열정적으로 활동을 하시는 게 느껴지는데 이 공간을 처음 운영해야겠다는 결심이나 아니면 처음으로 이 공간을 만들게 된 과정 좀 공유해 주시죠. 개인적으로는 저 개인 자체가 경력 단절이었던 주였기 때문에 제주도 이주를 하면서 자연스럽게 제가 운영할 수 있는 공간이 많이 저 자신도 사실상은 미술계에서 어떻게 보면 소외된 교회에서 소외된 존재였어서 저와 비슷한 처지를 갖고 있는 예술가들이 모여서 이제 그런 활동을 할 수 있게끔 저희 공간에서 기회를 열어주고 있습니다. 그렇게 활동을 하다 보니까 이제 제주도에 있는 기획자가 그 공간들이 많이 부족한 탓에 사람들이 부탁을 해오거나 같이 어떻게 협력을 해보자 하는 시스템들이 구축이 되어가는 상황들이 계속 매년 꾸준히 점진적으로 계속 늘어나고 있습니다. 그래서 자연스럽게 시작합니다.
She also moved from Seoul to Jeju, and because of this locational um, um, move, she naturally kind of started looking for a new space that she could organize and create programs. Um, and because of her personal condition of being isolated by being moving into a relatively new space, she also naturally felt that she wanted to provide opportunities for other people who are in similar situation as her. Um, and because there is a general lack of curators and alternative art spaces in Jeju, there's been many other artists around the community who has asked her for help in curating various projects and things like that. So the process was quite organic. And yes. And also, she seemed very young, but she has two kids. So she also experienced career blockage after she had gave birth. So she had about 8 to 10 years of not being able to work. And then when she moved to Jeju, I think she was able to have more space and time to start something. So, thank you so much for the question. 감사합니다. 네, 그러면 저희 두 번째 발전을 바로 만나보겠습니다. 부산을 베이스로 활동하는 스트리트 아티스트 이현주님입니다. Next, we have artists from Busan, street artists who have Jew. 안녕하십니까. 그래피티와 스트리트 아트 작업을 하고 있는 우건주입니다. Hi everyone, my name is Woo Kwon-ju. I am a graffiti and street artist based in Busan, South Korea. 시작하겠습니다. 북한 그래피티 20년 벽걸의 이야기. 시작과 만남. Graffiti in Busan, 20 years of Busan graffiti, the local story. The beginning and speeding. 70 정신 시절 극소수의 매니아들에 의해 형성된 인터넷 커뮤니티 문화는 2000년대에 접어들면서 인터넷의 발전과 보급의 확대로 동호회등의 형태로 급속도로 확장되었습니다. The internet community culture, which was formed by a small number of enthusiasts during the PC communication era, rapidly expanded the form of social clubs in 2000, early 2000s with development and expansion of the internet. 당시 수많은 취미 모임이 생겨난 것과 함께 서브컬처와 언더그라운드 커뮤니티를 갈망하던 매니아들이 온라인 카페 활동을 시작하면서 본격적으로 언더그라운드 문제가 드러나게 됩니다. During that time, numerous hobby clubs were formed, and enthusiasts for subculture and underground communities began online cafes, which brought the existence of underground culture to light. 청년 부산의 한 고등학생이 이런 흐름에 과제하여 하나의 카페를 만들게 됩니다. In 2000, a high school student in Busan joined this trend and created an online cafe called Graffiti in Busan, or GIP for short. 죄송합니다. 예. 지금 조금 너무 많이 읽었네요. 그 이름하여 그래피티 부산 줄여서 GIP라고 불렀던 이 카페를 통해 일찍부터 활동하고 있었지만 교류를 하지 않았던 혹은 또 서로 몰랐던 존재들과 존재를 몰랐던 이들과 관심은 있지만 시도하지 못했던 그런 호감 있는 사람들이 모이기 시작하면서 부산의 그래피티 씬이 생겨나게 됩니다. In the group, in the online cafe Graffiti in Busan, graffiti artists were active for a while, but unaware of each other's existence because of a lack of platform.
as well as those who are interested but have never engaged in street arts, began to gather. This was the birth of the graffiti scene in Busan. 사진은 그 당시 활동했던 작가들입니다. The pictures are of the artists who were active in the early 2000s in Busan. 그 공단이 부산대학원을 춘천일 때 The Busan University Tone Bridge, right underneath Busan the University subway station, and stream around the stream bridge. GIP를 매개로 모인 당시 10대, 20대 그래피티 라이터들은 매주 함께 그림을 그리며 그래피티 문화에 대한 정보와 각자의 작업적 노하우를 공유하며 이 문화를 즐겼습니다. Graffiti writers in their teens and 20s who gathered every week through GIP sprayed together and enjoyed this culture by sharing information about graffiti and their own work though. 이러한 교류를 위해서 여럿이 그림을 그릴 수 있는 경험이 있는 공간이 필수적이었는데 때마침 발견하게 된 부산대 공사리는 그야말로 환상적인 장소였습니다. For such meetings, a space with a large wall where multiple people spray is essential. And the bridge that the group happened to come across was truly the perfect place. 처음에 따라 끝도 없이 이어진 것들은 이들을 매혹시켰고, 이들을 매혹시켰습니다. The endless walls along the river really fascinated them. 2000년 어느 날 부산의 그래피티인들이 이곳에 모이기 시작하며 뽕따리는 부산 그래피티의 상징이 되었습니다. In 2000, as graffiti artists in Busan began to gather here, the Tong Bridge became a symbol of Busan's graffiti scene. 허락받지 않은 공간이지만 인적이 드물었던 이유로 작업의 첫 시도는 비교적 쉬웠던 것 같습니다. Although it was not an authorized place. Although it was not an unauthorized place for graffiti, the initial gatherings were relatively easy because there were not many people passing by. 그러나 하나님 그림이 늘어날수록 주민과 상인들의 민원으로 경찰이 올 경우 사당 작업을 내팽개치고 도망치듯 자리를 끊는 등 그래피티하면 떠올릴 수 있는 고만한 에피소드도 꽤 빈번하게 생겨났습니다. However, as the walls filled up with paintings, the residents and merchants began to call the police on the activity, which led to the typical graffiti artist episode of dropping everything and running away from the police. 심지어 많은 구청에 비해 그동안 수백 미터의 빼곡히 채워졌던 그림들이 한순간에 지워지게 되었습니다. At one point, the graffiti that covered hundreds of meters were completely erased by the district office. 비록 허락받은 공간은 아니었지만 관용적이지 못한 사회 분위기에 화가 난 그래피티 라이터들은 거기에 굴하지 않고 다시 그림을 그려드리기 시작했습니다. Although it was illegal, the graffiti writers were also angry at the intolerant social atmosphere towards street arts and continued to spread. 그리하여 다시 수백 미터, 나아가 수 킬로미터까지 그림이 채워지게 됩니다. And so the marks started to fill up the hundreds of meters to several kilometers, expanding into kilometers of that wall. 이 과정에 이들의 실력 또한 함께 성장하며 주변을 지나치는 행인들이 보기에도 낙서 이상의 그럴싸한 작품으로 여겨지며 봄달이 하천변을 구경하러 오는 일이 생겨나기 시작합니다. So in this process, their skills also improved, and people passing by started to consider them more as a work of art rather than some doodling. And then there were people even visiting the Top Bridge to see the graffiti. 거기에서 부산대 일대 상인들도 인식이 바뀌며 대학가 특유의 문화적 분위기로 긍정적인 여론이 형성되며 허락받지 않은 공간에서 그래피티가 이제 당연한 공간으로 자리 잡게 됩니다. Additionally, the neighboring merchants around Busan National University were affected by the shift of the public opinion and considered this area unique because of the graffiti.
and it was more or less accepted as a place for unauthorized graffiti art. 제도적으로 허가받지 않았지만 문화적으로 인정받는 예외적 자유로운 표현의 공간이 승자했던 것입니다. So what came about was an exceptional space for free expression that was not permitted by institutions, but through cultural regulation. 그 독다리는 국내의 여러 그래피티 라이터들에게 알려지며 자연스럽게 지역을 초월한 교류의 장으로서 역할도 하게 됩니다. Buddha Tongbridge became known to many graffiti writers in Korea and abroad, and naturally served as a platform for cultural exchange. 다양한 지역의 아티스트들이 부산의 그래피티 라이터와 만나 이곳에 그림을 남기는 작업을 진행했습니다. Artists from different regions met with graffiti artists in Busan and left their paintings here. 모든 것이 서울에만 몰려있는 한국에서 언더그라운드 문화 또한 예외가 아니었는데 그래피티라고 하면 꼭 가봐야 할 것이 부산에 있다는 것이 당시에도 꽤나 이례적이고 흥미로운 사례가 아닐 수 없었습니다. In Korea, everything is concentrated and centered around Seoul, and the underground culture was also not an exception. So it was quite unusual and interesting that the must-visit place for graffiti art was located in Busan. 이처럼 수많은 교인과 다양한 문화적 에너지를 나누며 언제까지나 지속될 것 같은 의례 공간이는 2010년 가을 부산시의 하천 정비 공사로 인해 10여 년의 시간을 거치고 경연 인조장식물로 뒤덮이며 사라지게 되었습니다. The Buddha Tongbridge, which exhibited countless paintings and united eclectic cultural synergies, seemed to last forever. But after 10 good years, in the fall of 2010, Busan city officials covered the wall with artificial wall decoration as part of the river maintenance work. 여기서 사라진 건 이 공간이 아니고 그래피티 스팟이 없어졌다는 부분입니다. So what disappeared is not the area in itself, but just the graffiti work under the bridge. 쓸쓸한 목걸, The lonely notebook. GIP 부대 독다리로 시작되었던 부산의 그래피티 씬은 뜨거웠던 출발이고 다양한 갈래로 변화를 갖게 됩니다. Busan's heated graffiti scene, initiated by GIP and Buddha Tongbridge, went through various changes. 처음에 호기심과 달리 흥미가 떨어지거나 실력을 키우지 못한 이들은 작업을 중단하며 자연스레 작업을 진지하게 대하는 이들만 있게 되었습니다. 그들은 침묵 이상의 보다 전문적인 정보 교류를 통해 서로의 실력을 키우고 작업 활동을 확장해가며 그래피티 라이터 또는 스트릿 아티스트로 정체성을 구체화시켰습니다. Many lost interest or gave up on improving their techniques and ultimately left the scene. The few who stayed, actually, were the serious ones. They went beyond just hanging out together and started to exchange professional information. As their skills improved, they expanded their activities and stabilized their identities as graffiti writers or street artists. 대중을 이해시키고 활동 영역을 넓히기 위해 거리 작업과 더불어 스스로 그래피티 페스티벌과 전시를 기획하는 등 예술적 확장을 시도했습니다. 그러나 여느 예술가와 마찬가지로 예술의 길을 호락호락하지 않았습니다. In order to engage with the greater public, they organized graffiti festivals and curated exhibitions alongside their more mischievous street activities. However, like all artists, their paths were not easy. 그들 작업에 대해 당시 지역 예술계의 시선은 기존 예술과 다른 시기어린 기행 정도로 바라보는 듯했고 대중에게는 여전히 힙합 공연의 무대 배경 정도의 편협한 이미지에 머무르며 인테리어나 이벤트 무대 디자인 등 장식적인 역할의 작업으로만 소비되었습니다. Busan's contemporary art scene at the time seemed to view their practice as a childish, quirky activity that is not art.
and the general public still held a limited understanding of the genre, considering it as a backdrop for things like hip hop concerts or decorative elements in an interior design or stage design. 이런 과정에서도 몇몇 아티스트들은 각자의 역량에 따라 공기술로서 확장을 시도하며 의미 있는 성취를 이루었지만 적지 않은 그래피티 라이터들이 지역의 한계와 각자의 사적인 사정들로 작업을 그만두거나 더 많은 기회를 위해 서울로 떠나며 부산의 그래피티는 신이란 말이 부족하게 표식되었습니다. In the process, some artists achieved recognition by entering into the genre of public art, but many graffiti writers quit due to personal reasons or the regional art scene's limited capacity to embrace them. Seeking better opportunities, many of them moved to Seoul, and as such, the Busan graffiti scene dwindled, overshadowed its heydays. 초창기 2000년 초창기 모여서 그림을 그릴 때면 20명, 30명씩 되었던 건 2005년 전후로 5, 6명으로 2010년 이후로는 한두 명 정도로 줄어들며 신을 이야기할 수 없는 상황에 이르렀습니다. In the early days, around the year 2000, there were 20 to 30 people who would gather to pray. By 2005, that number became 5 to 6. And after 2010, it decreased to 1 or 2, reaching a situation where we cannot really talk about it as a scene. 2010년 부대 공간이가 사라질 때에도 더 이상 예전처럼 다시 덮어드릴 사람이 없다 보니 일방적으로 덮이는 공간이 벽을 지켜볼 수밖에 없기도 했습니다. 또한 신의 규모적인 위축은 So when the wall of Budae Bridge was covered in 2010, Hunju had no choice but to watch it being unilaterally covered, as there was no one to draw over it. 또한 신의 규모적 위축은 극소수로 남은 아티스트들의 작업에도 영향을 미쳤습니다. 부산에서 그래피티라고 하면 떠올릴 수 있는 사람이 뻔하다 보니 익명성을 전제로 한 과감한 거리 작업은 거의 불가능하다고 보관했던 것입니다. In addition, more importantly, the shrinking scene affected the few remaining artists' works, as they were not protected by anonymity. It was unlikely for them to do bold street work that way. 신을 초래해줬지만 과거의 명성은 남아있어 아직도 다른 지역, 다른 국가에서 부산을 찾는 그래피티 라이터들이 종종 있습니다. Although the scene became rather visible, from time to time, its past reputation brings graffiti writers from abroad to Busan. 몇 안 남은 부산의 그래피티 라이터들은 그들과 어울림을 위해 그리고 이름 모를 새로운 그래피티 라이터들이 생겨나길 바라는 마음에 제2의 동다리를 시도했습니다. The few remaining graffiti writers in Busan attempted to create the next stone bridge to host these visitors for solidarity and cultural exchange, and hopes for more unknown graffiti writers to emerge. 서면 어느 돌다리, 광안리의 오래된 공사장 패널병, 그들 지인의 공장 담벼락, 송도 방파제 건너 옹벽. 그러나 그림이 채워지고 분위기가 그럴싸해질 때쯤 주변의 아파트 신축, 공공시설 재정비 등으로 인해 또다시 그래피티 스팟을 만드는 일은 좌절이 되었습니다. A tunnel bridge in Seoul, or a panel wall at an old construction site in Gwanghwamun, or an acquaintance's factory walls, and a retaining wall across the sea wall in Songdo. However, when the wall starts to fill up and the atmosphere becomes cool, this attempt to have a graffiti spot were always crushed by the construction of new apartment complexes or the improvement in public infrastructure. 그럼에도 여전히 새로운 벽을 물색하고
그래피티를 담을 수 있는 기회를 보장하며 그들이 할 수 있는 일을 찾고 있습니다. Nevertheless, they are still searching for new walls and brainstorming ways to continue the graffiti scene, doing what they can. 2018년 시내 위축된 분위기와 별개로 부산에는 전국 유일의 그래피티샵 버닝 그래피티가 생겨납니다. 초라해진 목표시를 생각하면 엉뚱한 시도로 보일 것 같지만 활동을 중단했던 부산 1세대 그래피티 라이터 이명이 다시 작업을 재개하며 새롭게 작업실 겸 샵의 공간을 구성하며 건강한 공간이 생겨납니다. In 2018, despite the shrinking atmosphere of the scene, a graffiti shop named Burning Graffiti, the first and only shop in all of South Korea, opens in Busan. Considering the almost non-existing local graffiti scene, this attempt is rather a strange one. 이렇게 남은 이들은 여전히 묵묵하게 목표를 지키며 소소하게 남아 씬을 되살릴 시도를 하고 있었습니다. Nevertheless, the two first-generation graffiti writers of Busan, who had taken a hiatus, resumed their practice and opened up a store as also their studio. It was a pleasant surprise, and those who remained in Busan must have been scheming in the deep sea about the revival of us. 다시 스트릿. Street again. I'm sorry. 아트네 2018년 아트네부터 못 보던 이미지가 부산 여기저기 보이기 시작했습니다. 다소 어설픈 이미지가 시간이 갈수록 완성도를 갖추어갑니다. In that same year, 2018, previously unseen images began to appear around us. And as time passes, what started off as a clumsy image becomes more unified. 그 이후 또 다른 이들의 글귀가 경성대와 서면을 중심으로 보이기 시작합니다. 우연하게도 비슷한 시기 이곳저곳에서 새로 시작하는 이들의 모습을 드러내고 있는 것이었습니다. Later, other writings started to appear mainly around Gyeongsang University and Seomyeon. Around the same time, new artists were sporadically and simultaneously emerging. 마치 부산 그래피티 태동기처럼 각자 따로 시도하는 이들이 생겨나고 있는 상황이었습니다. 여기저기서 각자의 글귀와 이미지가 생겨난다는 것은 우레똥다리라는 특정 공간에서만 그려지던 이전보다 어쩌면 더 그래피티스러운 것이라 할 수도 있겠습니다. As if going back to the beginning of the Busan graffiti scene, different artists were individually trying their marks out. Individual writings and images appeared here and there, and a way closer to the typical graffiti scene development than the Dome Bridge, where all the graffiti could be found in one spot. 20년 전보다 훨씬 발달한 웹과 모바일 환경이지만 GIP와 같은 그러한 커뮤니티는 더 이상 작동하지 않는 것 같습니다. SNS를 통해 서로의 존재를 인지하고 짧은 인사들을 건네는 상황이지만 웹 환경 속에서 적극적인 교류는 이루어지지 않는 듯 보입니다. Although the web and mobile environment is far more advanced than what it was 20 years ago, communities like GIP no longer exist. Although the artists are aware of each other's presence through social media and occasionally exchanging brief meetings and greetings, active interaction does not seem to take place on the web anymore. 이러한 상황 속에서 앞서 언급한 그래피티샵 버닝 그래피티가 사랑방 역할을 하고 있습니다. In such a reality, the new graffiti shop, Burning Graffiti, mentioned earlier, is acting as a saranggang, which is a social gathering room in traditional Korean culture. It's 미국과 유럽에서 이미 존재해왔던 그래피티샵을 보면 단순히 재료를 파는 기능을 넘어 아티스트가 커뮤니티 공간의 역할을 톡톡히 하고 있었습니다.
설레와 같이 이곳에서도 교차로 대면이 이루어지며 서로를 알아가고 또 함께할 무언가를 구상하는 모습을 볼 수 있습니다. Looking at the older graffiti shops in US and Europe, they're not just a store that sells graffiti materials. They serve as a community space for artists. Following such precedents, I can witness that here too, artists are meeting face to face, getting to know each other, and planning things together. 현재 부산에서 그래피티로 활동하는 인원은 대략 10여 명으로 파악됩니다. 수년간 한줄 남은 라이터들이 활동을 이어오던 외로운 시절을 생각하면 새로운 이들이 생겨난 것만으로도 무척 반가운 일입니다. Currently, there are approximately 10 graffiti artists active in Busan. Considering the lonely days of only one or two writers continuing their practice over the years, it's very nice to witness the arrival of newcomers. 20년 전과 출발점이 다른 새로운 라이터들을 마주하면 그래피티 문화가 이 지역에서 어떤 식으로 존재하며 이어져야 할지 고민도 해보지만 지역 소멸 이슈처럼 시인의 소멸 직전까지 목격한 바 존재하는 것 자체가 귀하다는 생각이 듭니다. As I face new writers whose start point is different from my beginning 20 years ago, I worry about how Busan's graffiti culture will continue to exist in the region. However, having witnessed the dying scene, similar to other dying regional communities, I think the fact that it persisted is precious enough. 한창 여리고 시작하는 이들이 그 재미를 잊지 않고 나아가 더 진지하게 작업을 대하며 먼저부터 활동하여 오던 이들과 자극을 주고받으며 재미있게 활동하는 모습을 보고 싶은 뿐입니다. I simply wish to be a witness to those who start with great enthusiasm, not lose their fun, commit to their craft, and form a healthy community with other artists who have been around from the beginning. 아슬아슬하게 이어온 13년간의 시간을 다시 곱봐보며 더 오랫동안 부산 그래피티 씬이 지속될 수 있는 방법은 무엇일까 고민도 해보지만 적어도 현재로서 무대 분단이 같이 즐겁게 놀 수 있는 안전한 놀이터 하나만 있으면 더 바랄 게 없을 것 같습니다. Looking back at the past 23 years, I wonder how the Busan graffiti scene may last. But at least for now, all I want is a safe playground where I can have fun, like the Budae Bridge era. If that happens, I don't think there's anything more that I could ask for. Thank you. 저희 시간이 없으니까 또 질문 한 사람 질문 듣겠습니다. Since we are also running short of time again, we will have time for one question. Burning question. 이번 질문 없으신가요? Thank you for your talk. Talk a little bit about the exchange between art coming to the paint. Can you tell us where you were present or is the exchange to other countries at the moment or in the past? 일단은 그 발제 감사하고 되게 흥미로워 내용이 되게 흥미로웠다고 합니다. 그 자기는 이제 본인은 유럽에서 왔는데 그 이제 발표 내용 중에서 이렇게 국제 교류에 대해서 설명을 하셨는데 혹시 그러면 작가님은 이제 어느 지역으로 교류를 했었는지 경험을 좀 듣고 싶어요. 저는 프로젝트로는 일본에서 이제 어떤 길거리 어떤 스트리트 프로젝트로 자신한 적이 있고 그리고 필리핀에서 어떤 인공기술 퍼블릭 아트로 참여했습니다. 그다음에 이제 영국과 중국에 이제 작업을 한 적이 있습니다. 그리고 2016년에는 베를린에만 한 달 살면서
어떤 특정 프로젝트가 아니라 그냥 그림 그리기 여행을 하면서 베를린에 있는 그래피티 라이터와 스틸 아티스트를 만나서 같이 그림을 나누는 그 작업 겸 여행을 하는 So as far as his work abroad and in cultural exchange goes, he's been to Japan to do street art projects as well as the Philippines. The Philippines project is more of a public arts project. He also had activities and projects in the UK and China. And in 2016, he went to Berlin for a month, where he casually met with street artists and graffiti writers in Berlin, and traveled around the city, various areas in the city, and also sprayed Berlin. 네, 감사합니다. Just to add something, Hanju for a book made by a graffiti artist mentioned in the presentation, GR1, who their book are the photos he took during this graffiti, Busan graffiti scene. So we're going to take a 5-minute break now for that moments of that. So you can also look through this book if you want to see more photos of the Korean Busan graffiti scene. 네, 홀 작가님이 한국 그 부산 씬을 기록한 GR1 작가님 기록한 책을 가져주셨는데 그걸 같이 오시 지금 물린 브레이크 타임 동안 보실 수 있을 것 같습니다. 네, 그럼 5분을 다시 만날게요. So 5-minute break, so you have the morning in the this. Thank you. 이제 형님 가시라는데 아니 앉아 우리 좀 앉아 이거 너무 애랜데 좀 아니 이게 내가 쓰신 거야 그래서 혹시 메일을 대충 유진님, 혜진님 화면 공유 가능하세요? 네네, 지금 한번 해주시겠어요? 네. 나오나요? 네, 나와요. 잠시만요. 음. 아, 근데 왜 전 안 보지? 네.
저희는 보이거든요. 네네. 이게 파란색, 그냥 제가 이렇게 클릭하면 넘어가요? 네, 넘어가요. 아, 네네. 네. 그러면 혜진님이 넘기시면서 이야기하시면 저희가 통역을 중간중간에 넣어서 할 거거든요. 네. 그냥 대기해 주세요. 네. 그, 저기 유진님, 네. 이게 제가 듣기에는 저만 그런 건지 아까 마이크 쓰실 때 울려서 잘 안 들려가지고. 저만 그런 거예요? 잘 안 들렸어요? 저는 그랬는데 저만 그런 건지 해서. 이게 좀 마이크 연결이 줌이랑 좀 안 좋은 것 같아요. 지금은 되게 잘 들려요. 아, 지금 잘 들려요? 네. 아쉽다. 아까 전에 이게 마이크 테스트를 했는데 안 되더라고요. 그럼 지금 저는 되게 잘 들려요? 네, 잘 들려요. 제 목소리 크잖아요. 아니, 그래서 좀 아쉽다. 아까, 잘 안 들렸구나. 근데 왜냐면 처음에 그 응. 테스트한 시간 좀 빠듯해가지고, 사운드 음, 테스트를 다 못하고 해가지고, 살짝 그랬어요. 그러니까 내용이 거의 전혀 안 들렸어요? 아니요, 들리긴 했는데, 이제 약간 제가 듣기에는 한국말은 좀 들렸는데, 외국말은 특히 영어, 청중한테 갔을 때는 웅웅대더라고요. 한국말은 그래도 들렸어요? 예, 조금. 근데 막 저번에 우리 항상 할 때보다는 또렷하게 어, 안 들려가지고. 아, 어. So she said that the sound was so good, but now she can hear it. Yeah, I think maybe 제가 이 정도 해서도 잘 들리나요? somehow, you know. 지금 되게 잘 들려요. 되게 잘 들려요? 네, 저희는 잘 들려요. 그러면 저는 여기 위치에서. 네네. 잠시만 대기해 주세요. 네.
Okay, we will begin very soon. So please take your seats. 저희 곧 시작하겠습니다. 피디님 계시죠? 피디님? 아, 오빠 여기 앉으세요. 네, 안녕하세요. 네, 잠시만요. 네. 네, 저희 다시 시작하겠습니다. 네, 제 스토리의 발제자를 만나보겠습니다. 타임 이태원에서 신생 갤러리를 운영하고 있는 김혜진 신생 갤러리 자료를 운영하고 계신 김선생님입니다. 네, 안녕하세요. 갤러리 자유. 아, 네. So next 네. artist, is Jun Tae-jin, who runs a new art gallery in Itaewon, Seoul, South Korea, named Gallery Tayu. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 저는 갤러리 자유 대표이자 총괄 디렉터를 맡고 있는 김혜진입니다. Hello everyone, my name is Jun Tae-jin, the director and founder of Gallery Tayu in Itaewon, Seoul. 저는 지금부터 저희 그 4월에 개관 이래 이태원 지역 상생 프로젝트를 진행하고 있는 내용을 발표하겠습니다. I would like to present to you about the activities that Gallery Tayu has been a part of since its opening in April this year. 갤러리 자유는 큐레이터, 작가, 영화 감독이 운영하는 신생 갤러리로 니체의 자유정신에 입각하여 경계 없는 자유로운 예술 철학과 표현의 세계를 지향하는 예술가를 위한 공간입니다. 갤러리 자유 총괄 디렉터를 맡기 전엔 Gallery Tayu is a new gallery founded by a curator, artist, and filmmaker. It is a space for artists to pursue artistic expression without boundaries, based on Nietzsche's philosophy of the free spirit. 저는 2022년 4월에서 5월에는 우크라이나 대사관과 협력하여 우크라이나 전쟁 기부 전시 슬라바 우크라인과 히로이암 슬라바를 두 차례 독립기획하였습니다.
Before becoming the gallery director, I have previously collaborated with the Ukrainian Embassy as an independent curator, putting together two fundraising exhibitions for the war in Ukraine. The exhibition name is Slava Ukraine and Here I Am, Slava, from April to May 2020. 2022년 12월에는 보시는 바와 같이 이태원에 위치한 공간에서 주최 주관한 이태원 탐사 추모 전시 그린퓨즈 그리고 2023년 3월 5월에는 이한열 기념관 초청으로 이태원 참사 추모 전시 위로하는 정신을 독립기획하였습니다. In December 2022, I curated the memorial exhibition titled Green Fuse for the Itaewon disaster, hosted at an exhibition space located in Itaewon. From March to May, 네. 3월에서 5월이요. 네. From March to May 2023, I was invited to curate another memorial exhibition for the Itaewon disaster called titled Consoling Spirits at the 이한열 Memorial Hall. In December, we are preparing for 네, 지금 보시는 그 슬라이드는 이태원 참사 현장, 작년에 이태원 참사 현장을 보여주는 사진, 제가 직접 찍은 사진이고요. These pictures that you see on this slide are pictures of the Itaewon incident. It happened during Halloween last year, where hundreds of Koreans were squished in a very narrow alleyway, causing numerous deaths of young people who were celebrating Halloween festival in the Itaewon area. 네, 연이은 코로나19 이태원 참사 경기 침체로 이태원 지역 상인들은 힘든 시기를 겪고 있습니다. 지난 4월 갤러리 자유 개관전 자유를 시작으로 예술가들과 함께 예술을 통한 지역 상생을 도모하고자 6월부터 이웃가게 전시 기획을 지원하고 있습니다. Merchants in the Itaewon area are going through difficult times due to the COVID-19 outbreaks, the Itaewon disaster, and the economic downturn. Gallery Chayu opened in April with the inaugural group exhibition titled Chayu. Starting in June, we provided curatorial assistance to the neighboring businesses in the hope of building a symbiotic economic network through art. 작가들에게 전시 기회를 제공하고 전시를 통해 이태원에 방문하는 국내의 사람들이 예전처럼 다시 이태원의 자유를 느꼈으면 하는 바람으로 시작하게 되었습니다. 이를 통해 경계 없는 예술의 사회적 역할과 실천, 지역 상생과 자생력에 대한 연구를 진행합니다. Through such practice, we explore the role of art in our society, as well as the limitless possibility of art that can be both socially engaging and self-sustainable. 이거 죄송합니다. 이게 좀 화면이 넘어가지가 않네요. 저희가 하고 있는 데는 그 선생님께서 쉐어하고 계셔가지고요. 저희가 할 수 있는 겁니다. 네? 네, 제가 화면 공유하는 게 아니라 선생님께서 화면 공유하고 계셔서 네. 보여드릴 수가 없거든요. 갑자기 에러가 나서 음, 죄송한데 제가 다시 들어봐도 될까요? 시간이 조금 지체되긴 해서 이걸 안 넘어가서 지금. 이거를 화면 정지를 멈췄다가 다시 시작하시면 어떠세요? 네네, 알겠습니다.
지금 이제 다시 움직이거든요. 회사가. 네, 안 넘어가시나요? 아니요. 이제 넘어갑니다. 갤러리 자유의 이웃 가게인 양인의 요거트와 오아시스 카페는 2022년 11월 1029 이태원 참사 희생자 합동 분향소가 마련되었던 녹사평역 광장과 용산구청 인근에 소재되어 있는 가게입니다. 이태원 참사 이후 직격탄을 맞은 골목 상권에 위치하고 있으며 현재까지도 녹사평역 인근 가게들은 비어 있거나 극심한 양극화 속에서 버티지 못하고 폐업을 하고 있습니다. Gallery Chinese neighboring businesses, Nanyang Street Yogurt and Halal Oasis Cafe are located near the Central Station Square and Wilson Office, which is where the collective memorial altar for the victims of the October 29th, 2022, where the Itaewon disaster is located. It is located in an alley of a commercial district that was directly hit after the Itaewon disaster. And to this day, stores near Yonsakyo Station are either empty or closed due to gentrification. 지난 4월 갤러리 자유 개관 이후 이웃 가게와의 연대를 통해 고충을 해소하고 상생을 도모하고자 6월부터 전시 기획과 홍보를 지원하고 있으며 각 가게의 특색에 맞는 작가들을 섭외하여 진행하고 있습니다. Almost immediately after Gallery China opened in April, we began to assist in curating exhibitions in these neighboring businesses in the hopes of reviving the neighborhood in solidarity. We have recruited artists who suit the characteristics of each store. 보시는 바와 같이 양인의 그릭 요거트 가게는 고양이, 토끼 등 대중에게 친숙하고 따뜻한 캐릭터를 가진 작품들을 선보이고 있으며 6월은 유영빈 개인전, 7, 8월 김영진 개인전, 9월 고민지 개인전, 10월 노영효 개인전, 12월 송영은 개인전이 진행될 예정입니다. Yan's Greek Yogurt presents works featuring approachable and charming animal character paintings by artists. In June, we showed Yu Young-min, followed by Kim Young-min from July to August. And in September, we will show Woo Min-yu, No Young-min in October, and Song Young-min in December. 오아시스 카페는 6월 요우망고 개인전, 7, 8월 해우 개인전을 선보였으며 현재는 카페의 내부 사정으로 전시를 지원하고 있지 않습니다. The Halal Oasis Cafe presented Yu Mango in June and Haewu from July to August. Currently, we stopped the program, however, due to the cafe's internal work. 6월부터 10월까지 요우망고 김명진 노영희 작가는 관람객의 참여를 유도하는 전시 연계 프로젝트를 진행하였습니다. 다양한 연령층의 다국적 관람객들이 작가와 함께 전시를 감상하고 직접 드로잉을 체험할 수 있도록 한 프로그램으로 참여율과 만족도가 높습니다. From June to October, artists Yu Mango, Kim Young-jin, and Mo Young-soo each organized public programs related to their exhibition. The programs allow Korean and international visitors of various backgrounds to view the exhibition with the artists and engage in art making themselves. 10월에는 이태원 초등학교 책사랑 어머니회 요청으로 노영의 개인전 전시 연계 참여 프로그램을 진행하여 지역 주민에게 지역 상권에 대한 지역 친밀감을 높이고 예술을 경험할 수 있도록 하였습니다. 12월에는 새로이 이웃 가게인 카페 더 브레이브와 협력하는 기부단체전 위드를 개최하여 21명의 참여 작가들과 함께 이태원 골목 상권 활성화와 기부 실천에 힘쓰고 있습니다.
These exhibitions resulted in a high number of participation with great feedback from the community. And in October, the Itaewon Elementary School Book Lover Parents Association participated in the public program organized in connection to the Young Solo Exhibition. The public art program engaging the local residents helped increase their familiarity with local businesses. In December, we plan to collaborate with a new neighboring cafe, Stay the Brave, and organize a fundraising group exhibition titled With, inviting 21 artists to help with the revitalization of businesses in the alleyway of Itaewon. 또한 6월 중순에서 7월 중순까지 자유로운 고양이 오아시스에 가다라는 아트 마켓을 개최하여 작가들이 아트 상품을 직접 판매할 수 있는 기회를 제공하고 가게들과 협력을 통해 수익을 창출할 수 있도록 하였습니다. Additionally, from mid-June to mid-July, we organized an art market titled The Free Roaming Cat Heads to the Oasis, providing artists with the opportunity to sell their art products and generate further profit by partnering with the neighboring businesses. 이 전시 작품 판매 시 이웃 가게와 작품 판매 수익 배분을 통해 가게 수익 창출을 도모하고 갤러리 또한 수익을 창출하고 있습니다. 이를 통해 이웃 가게의 활성화와 상권이 회복될 수 있도록 지원하고 갤러리도 함께 자생력이 강화될 수 있도록 노력하고 있습니다. In particular, by sharing the profit of the art sales between the artists, the businesses, and the gallery, we hope to play a role in the revitalization and recovery of this commercial district. In the process, strengthening the gallery's self-sustainability as well. 현재는 녹사평역 광장을 중심으로 한 골목 상권의 연대의 필요성을 결감하고 약 30여 개의 이웃 가게들과 함께 그린그라스 커뮤니티를 출범하고자 준비 중에 있습니다. 녹사평역 광장을 이태원 문화요충지로 활용하여 이태원의 다양성과 특색이 있는 가게들을 소개하고 국내의 방문객들이 이태원 지역의 역사와 문화를 경험할 수 있도록 다양한 프로그램을 만들고자 합니다. 갤러리 자유를 비롯한 지역 소상공인 가게들이 직접 행사를 기획하고 참여하는 이태원 지역 문화 행사를 개최하고 지속적인 지역 상권의 연대와 협력을 도모하여 이태원 내 소상공인 양극화를 해소하고자 합니다. Currently, we are collaborating with 30 neighboring stores in preparation of launching what we are calling the Green Grass Community. It came out of a realization that we need to come together in solidarity in order to revitalize the commercial alleyways around Noksakyeong Station Square. Dedicating the Noksakyeong Station Square as the Itaewon Cultural Hub, we plan to introduce the diverse and eclectic shops of Itaewon, as well as creating various public programs for domestic and foreign visitors to experience the history and culture of the Itaewon district. We aim to resolve the polarization amongst the small business owners in Itaewon by creating and participating in a cultural event self-organized amongst the business owners of Itaewon commercial alleyways that promotes solidarity and cooperation of the people and their businesses. 갤러리는 작품 판매와 전시 관련 프로젝트를 통해 자생력을 가집니다. 예술의 사회적 실천은 기능에 국한된 것이 아니라 실천 의지와 정신에 있습니다. 갤러리 자유는 갤러리라는 고정된 인식의 틀에 갇히지 않고 사회와 공동체를 위한 연대와 경계 없는 예술의 실천을 지향하는 공간으로 나아갈 수 있도록 시도하고 있습니다. Through organizing such exhibition-related projects and sales of artwork, the gallery sustains itself. The social practice of art relies not only on its utility, but the will and spirit of the practice. Gallery Tayu refuses to be confined by the framework of a gallery and hopes to practice social solidarity and arts without borders. 네, 감사합니다. 감사합니다.
저희 Q&A 받을 건데요. 쌤, 그 화면 공유 중단하시고, 네, 얼굴로. 네네. Okay, so we'll get one question, burning question. 한 질문 하나 받고 진행할게요. Okay. Any questions about Itaewon area or gallery? Questions? 네. 질문 혹시 maybe there's questions also on Zoom. I don't know if there's some people on Zoom. 여기 Is there a comment? 그러면 일단은 마지막에 또 Q&A가 전체 Q&A가 있을 것 같아가지고 잠깐만 일단 먼저 넘어가도록 하겠습니다. 감사합니다, 김혜정님. 감사합니다. So others which will be here as well. 그러면 바로 다음 파트자로 넘어가 마지막 파트자입니다. 웹 친구 운영하는 남재현님을 소개하겠습니다. 한국 웹진화 행사 보기가 주제로 되는 한고요. 오늘 이렇게 친절하고 멋지고 다양한 백상 모습을 떨리죠. Hi everyone, my name is Jae from the web magazine in Korea. And I am giving a presentation titled Exploration Project, Korean Web Scene Culture. I'm especially nervous presenting in front of such charismatic, kind, and confident workers and arts here in Vietnam. 문화의 지식 가능성과 그리고 한국의 원천을 언더그라운드에서 찾는 관점은 좋다고 근데 제도와 바깥은 또 이분법적인 그런 대립관계라기보다는 중심과 주변에 또 모순 관계처럼 보이기도 합니다. 저도 웹진화 안에서는 그런 그 한국을 예를 들어보면 한국은 기능 문화가 엄청 활성화되어 있기 때문에 그 학자들이 졸업을 하고 나면 기획 제도가 안 그렇고 그런 관계 안에서 이제 각 공부를 마친 친구들은 제도에 눈에 띄는 여러 가지 전략을 하게 되죠. 표면적으로는 그래서 그 관계가 대한 대표적인 것처럼 보이는데 실제로는 엄청나게 제도에 눈에 띄는 여러 전략처럼 그리고 그런 컨셉처럼 전략처럼 나타서 사실 안티 카모플라주 전략처럼 보이기 힘듭니다. 따라서 웹진이라고 하는 언더그라운드 공간은 인간적으로는 제도적인 어떤 아웃사이드인데 그 시간적으로는 전 제도적 발달이 언젠가 제도에 들어갈 거라는 예상을 하고 있는 보수를 가지고 있고요. 그렇다고 이건 마냥 평화할 일은 아닌 것 같아요. 왜냐하면 젊은 투자의 세계가 폭발할 공간을 가지고 있고 그리고 이 안에서 제도의 이해관계에 부합하지 않는 날것의 학생들이 그걸로 온다는 굉장히 매력적입니다. 저를 기쁘게 하고요. 또 누군가는 이제 제도로 떠나게 되지만 그 새로운 투자를 이끌게 되게 되죠. 젊음을 무한하게 수혈할 수 있으니까 그런 마치 흡혈처럼 보이고 Searching for the foundation of sustainability and resilience in the cultural and artistic activities in underground art is valid. However, I think it is important to recognize that the relationship between the system and the margins of the system is not necessarily a dichotomy, but a conflicting relationship between the center and the periphery. At least this is especially true within web scene culture. In Korea, for instance, its rich government grant system entices the writers in the periphery to enter the center. Students and artists who just completed their studies often take on strategic positions to be recognized by the system. On the surface, their position seems confrontational, but what is hidden under the surface is a conceptually driven anti-camouflage strategy.
The web scene embodies this contradiction. It is considered underground as its space is by nature counter-institutional. Yet it is also a temporally step one, okay, a step one, it is a temporally step that one takes at a pre-institutional stage. Even so, this is not something to be disparaged. It makes me happy that there is a space for young writers to explode their energy, and that such raw text, free from manipulation of various interest groups of the system, can be circulated here. Writers will soon leave this space, but other writers will enter. A space that endlessly transfuses new blood. Maybe the webzine is the vampire of the art world. 별표 순서는 다른 것 같은데요. 먼저는 웹진 문화가 형성이 가진 미술관의 인프라에 대해서 좀 얘기하고, 한국의 이제 몇 가지 웹진 실제로 활동하고 있는 공간들에 대해서 좀 소개하겠습니다. The order of presentation is as follows. First, I would like to introduce some of the effects that the phenomenon of webzine culture had within the Korean art world. Then I will introduce a few webzines that are currently operating in Korea. 다음 다섯 가지 정리를 첫 번째로 이제 논문을 유추하고 공론화의 목표가 되는 점. 잡지 문화에서 논쟁은 되게 특징이 있었어요. 등단을 하거나 아니면 미래를 나와서 연출이 있는 사람들만 이렇게 아름아름 연결돼서 잡지에 글을 쓸 수 있게 되고, 잡지라는 공간이 기회가 제한되어 있다 보니까 여기에서 논쟁은 굉장히 제한적인 마치 링 안에서 일어나는 논의처럼 생산했습니다. 그래서 바깥과 안은 엄격하게 구분되었었고, 대부분 독자는 그냥 독자 생각으로 먹으려고 했었죠. 근데 이제 스마트폰 사용이 보편화되고 SNS가 보급되고 웹진이라는 그 소스들이 좀 더 활성화되면서 이제 상황이 좀 바뀐 것 같아요. 이전까지만 해도 웹진은 있었죠. 그런데 그거는 단순히 텍스트를 그냥 지면에 있던 거를 픽셀에 이식하는 거에 겹쳤었고, 지금은 조금 달라진 거예요. 선생님입니다. The web scene is a platform where debates are democratized, limited in some way, creating the foundation for public debates. For traditional art magazines, debates are like a game that takes place in a ring. The participants, aka here the writers, must have passed through the official system or prove their eligibility via art school connections. The inside and outside of the ring is strictly divided, meaning most readers must remain as readers. However, as the smartphones and social media permeated, the situation started to change. Until the 2000s, print and magazine texts were merely transplanted into the pixel environment, considering it like an advertiser that promotes the consumption of print. However, by the 2010s, the situation drastically changed as smartphones and social media became a major communications tool for the general public. 2010년에 한국의 주간 논쟁이라는 게 중요한 논쟁이라는 부분이 있는데, 그 기성세대가 가진 권력이 너무나도 많으니까 청년한테 그 기회를 양보하라, 좀 내어주라 이러면서 청년 간의 권력이라는 요구였었는데, 그런데 그런 주장에는 많은 반발을 갖게 됐습니다. 왜냐하면 예술은 기성세대와 젊은 세대의 어떤 세대 간의 협업이 아니라 누가 서로의 목을 어떻게 쳐내냐 뭐 이런 게임이니까요. 그래서 특이할 만한 점은 이런 반발이 상업화된 지면에서는 되게 길어야 도장, 찍어야 좀 더 길게 나올 수 있었는데, 웹진에서는 시간의 제한 없이 그리고 굉장히 많은 피자들이 이렇게 자유롭게 논쟁에 참여할 수 있게 됩니다. 그래서 이제 논쟁을 주고받는 공간이 확충되면서 이제 지면과 지면의 대결이 아니라 지면 대 웹진, 웹진 대 웹진 그런 미술 안에서 발화가 굉장히 민주화되게 시작한 거죠. The most controversial issue here of the 2010s in the Korean art world was the youth hall debate. It began with a request to open youth halls inside the government-run museums to ensure equal opportunities for emerging artists within a system that has been monopolized by the older generation artists. This claim generated a lot of backlash. It is noteworthy that unlike commercialized print magazines,
which limited discussing this issue within 2 pages, unless it was a special feature. Webzines were able to publish longer length articles, making critical interventions on the most urgent issues in the art world. It could be said that in this incident revitalized our criticism in this. The claims made on the webzines were frequently cited and refuted in the print magazines, which points to an expanded space for critical discussions. The equivalent value granted to webzines in relation to print media illustrates the beginning of democratization of speech within the art world. 아무래도 이제 SNS의 확장한 속도를 이용하는 공론화가 힘들기 시작했는데, 공론화는 이건 좀 다른데, 상반된 점들이 있어요. 그런 좋은 느낌, 안 좋은 점은 이제 모든 상태가 이제 도덕적인 범주로 끊어지기 때문에 공론화를 이제 개인의 부당함을 지적하는 그런 경제로 쓰이는 경우도 많고, 공론화를 제기하려고 순식간에 주목받지만, 공론화 자체의 책임을 질 필요는 없고, 그러니까 우리가 이제 우리의 경찰처럼 조용한 정의롭지 않은, 언제나 정의롭지 않은 정책이 되는 것 같아요. In addition, public opinion began to gain strength due to the social media's ability to spread information more quickly than ever before. 그 부분은 제가 번역 못할 것 같습니다. Since everyone knows what public opinion is, I would like to talk about the potential problem it poses. 그래서 웹툰에서 이제 공론화를 다루면 너무 됐어요. Sorry, I have to speak just a little bit more. Since everyone knows what public opinion is, I would like to talk about the potential problem it poses. Today, when all situations have been reduced to the realm of morality, public opinion is entirely driven to point out the immorality of the individual. So rather than discussing the structural problem, the issue is simply reduced to a matter of character and criticism of the individual. It's the cycle of a witch hunt. Public opinion does not always lead to a conclusion that everyone can accept, and the intention of pursuing public opinion is often motivated by personal preference. It is being reduced to a means to call out someone. The individual who calls for a public opinion receives instant attention, but assumes no responsibility for the direction of the public opinion. Today, we are our own police, the police that are not always just. 그래서 이제 웹툰에서 공론화는 개인을 기각하는 게 아니라 구조의 문제에 대해서 좀 집중해야 합니다. 제가 운영하는 웹툰에서 이제 공론화의 일정 사례가 있는데, 대한민국 예술헌법이라는 이상법이 있었습니다. 연간 32억이 제공되는 대한민국 예술원이라는 단체는 예술 경력 30년 이상의 예술 경력이 현저한 자를 선발하는데, 기존의 사람들이 이 다음 회원을 선발하고, 그리고 그 사람들은 평생 180만 원의 돈을 받아요. 근데 그거를 이게 이제 이메일에 의해서 돌아가고 평생 임기가 되는 거죠. 그 소수가 세금을 독점하는 악법에 대해서 저희도 개입. For this reason, when dealing with public opinions, the websites should focus on particular issues from a structural point of view, rather than involving confrontation between individuals. For instance, webzine Home, which I run, has called for public opinion about a law named Korea National Academy of Arts Act. The Korea Academy of Arts annually receives around $2.4 million from the government. This money is used to pay each member of the academy around $1,400 per month for the rest of their lives. The problem is the academy members select artists that they believe have an outstanding artistic experience of more than 30 years. So this selection unfortunately reflects personal connections, and webzine calls for public opinion
on this evil law that monopolizes taxpayer money for a small number of people. The issue has been raised by the public, which should have led to a revision of the law. Unfortunately, nothing has been done about it yet. 요즘은 전제를 논하는 게 굉장히 다음으로 보겠습니다. 두 번째 전제는 이제 기금제도에서 벗어난 자생인데, 한국의 10년간 웹툰의 전국 시대라고 해도 과언이 아니더라고요. 공인의 힘으로 모은 여러 웹툰들이 창궐하기 시작했고, 홈페이지 운영에는 뭐 별다른 돈이 그게 안 들어가니까 어떤 영향을 지니고 우리가 어떤 말을 듣는 지표지를 보여줄 수단으로 굉장히 유용하게 생겼습니다. 누구는 기쁨으로 운영했고, 누구는 이렇게 참여자들의 엠빵으로 했고, 누구는 다른 데서 들어온 수입으로 운영하죠. 그리고 이제 제도가 지녀야 하는 어떤 공적 책임으로 면제돼 있기 때문에 뭔가 자유로운 말들이 돌아다니는 거죠. 물론 전문자들이나 제도 안으로 들어가려고 하는 사람들은 뭐 되게 터프한 텍스트를 쓰지는 않지만 제도에 적합한 글을 쓸 수 있는 그 영역을 보여줄 뿐이지만 그런 사람들을 그냥 갈아봅시다. This is a presentation discussing the potentials of web-scene culture, so I will move on. The second potential is its self-sustainability outside of the government funding system. It is no exaggeration to say that Korea in the 2010s marks the beginning of an era of web-scenes. Web-scenes were formed out of close groups of creatives with low operation costs. It was very useful in means of showing different strategies and perspectives. And some webscenes are run with donations, some by dividing the cost amongst the organizers, and some when they come earned from other sources. Thanks to such autonomy, the web scene does not bear much public responsibility, which sometimes turned it to a space for smugglers, circulating all kinds of subversive works. Of course, the academic writers and those who aim to use the web scene to enter the system do not push the boundary that far, only showing their ability to write that is suitable for the system. Never mind them and let them leave. 좀 중간에서도 말했었는데 우리 지금 표현의 자유를 우발적으로 운영하는 굉장히 국가적인 지역에서 나아가는 제 생각이 이런 생각이에요. 어떤 파멸적인 텍스트가 웹진을 주인으로 끌고 간다 그래도 이거 역시 다양성이 있고 생겨야 합니다. 여기까지입니다. As I mentioned in our second online workshop, Webscene Pulp went as far as supporting the unlimited freedom of expression for the right-wing writers. My position on this is, even if destructive claims lead to the end of the webscene, this too must be tolerated as part of democracy. 예를 들면 이런 식입니다. 저는 근친상간에 대한 법 개정을 옹호하는 쪽인데 이미 피임 기술이 충분히 발달했으니까요. For example, I am an advocate for reforming the law against incest. For one, contraceptive technology has sufficiently advanced. 옛날에 여러 가지 이유가 있었죠. 원시 시대에는 이제 노동력의 증대를 위하니까 어떤 그 근친상간의 금제도 레지스토스가 그런 발전의 이유들이 있었고. And it also touches upon the debate of whether or not disabled children have the right to be born. I don't have a good answer for the second issue. Birth of a disabled child is one of the reasons that allows abortion in Korea. And the reason behind advocating for incest was the increase in labor in primitive times for Levi-Strauss, and the preservation of pure blood for people in medieval Europe. So why should incest be limited today? 다 읽어버렸어. 알겠어. 한문만 그 날려볼게요. 네. 아니다. 이런 주장이 철학을 관철하는 게 목적이 아니라 이런 주장이 제기될 수 있는 어떤 말들의 토양에 의한 필요가 것입니다. 저는 이런 주장들이 가져오는 역할을 어느 정도 감내할 수 있는 사람이기 때문에 2년 반 동안 그 시간이었어요. So whether we are for or against such an argument is not relevant.
I make a point that we need a soil of words that can bring about such an opinion. I am someone who can bear the repercussions of such words to some extent, and for 2.5 years I ran the webzine with diligence. 이제 세월적으로 넘어가는 그 이상적 텍스트의 도래를 볼 수 있는데, 로딩 들고 있는 최초적인 이제 SGI 텍스트가 이상적인 텍스트 특성에 대해서 이제 다음 주에 말하겠죠. 그 이상적 텍스트들에서 이제 망들은 다양하고 그것들끼리 유리하지만 어떠한 망도 다른 망들을 지배하지 않는다. 이 텍스트는 기기들의 구조가 아니라 기표들의 문화를 시작이었고 가역적이다. 그러므로 이 구들은 다양하고 언어로도 주요하다고 확실합니다. The third is the advent of the ideal text. In SZ by Roland Barthes, it describes the ideal text as follows. In this ideal text, the networks are many and interact, without any of them being able to surpass the rest. This text is a galaxy of signifiers, not a structure of signifiers. It has no beginning. It is reversible. We gain access to it by several entrances, none of which can be authoritatively declared to be the main. 그 판명의식의 설명 특성과 완벽히 일치하는 이 텍스트는 텍스트 번역의 소명, 비평이 약속하던 어떤 흥미로운 상징에 대한 배반, 책이 약속하고 있던 보편적인 읽기에 대한 구조가 그거에 대한 배반이 한편으로 느껴집니다. 여기까지. In this strange text, which is perfectly consistent with the hypertextuality of the web environment, represents the weakening of textual authority, a betrayal of the rich construction of symbols and signifiers that criticism has promised, and a rejection of the standardized way of reading imposed by books. 하이퍼텍스트의 성경어는 이론적으로 말하는데 일반적으로 하나의 서적이나 잡지에서 발견되는 글은 독일 관념론적인 전통을 연상시켜 엄격한 내적 관계를 지닌 다음까지. 그래서 토픽의 독립성이나 논리의 일관성이 전제된 기본적인 비평의 스타일은 상식처럼 그림합니다. 그러나 단일한 문제 역시도 인색이 발전하고 이색이나 지나서 인류한테 이제 표적인 것이 되었었던 어떤 역사적 개념이고요. 인생 문화가 일본의 이 최면적 모델은 카이토링크에 의해서 직접 분석됩니다. 알파와 오메가는 이제 지감력을 상실하고 하나가 전체가 되는 어떤 순간적 신의 지평이 됩니다. 정보의 크기가 무한으로 투입될 수 있는 법을 탄생하면서 알렉산드리아 도서관의 모든 지식은 통치 소실의 한 장의 종이에 새겨질 수 있게 되었습니다. 여기가 저희 So this is how hypertext is used. The writings in a book or magazine often reflect the German idealist style with a sense of completeness. Criticism is expected to show a clear topic with logical consistency. The hypnotic model created by the print culture is gradually dismantled by the hyperlink. The alpha and omega lose their orientation, and the horizon of God bursts open, where one becomes the whole. The invention of a mirror can project an infinite amount of information. All the knowledge of the Library of Alexandria is now on a single surface that we carry everywhere in our hands. 이제 마지막은 디지털 트렌드인데 예술을 하지 않은 사람들도 이제 검색하다 보니까 덜컥 우리 웹진에 들어오곤 합니다. 예를 들면 자살을 검색하는 사람이 이제 우리 웹진에 있었는데 집단 자살을 해도 될까요? 라는 글을 읽고 댓글을 달고 그리고 해적한 만화를 돌려던 이 사람들 이제 검색하다가 우리 웹진에 들어오고 이런 예외적인 어떤 우연적으로 예술을 서로 들어오는 기회가 마련됩니다. Last but not least, the digital trap. Even people who are not working in the arts often enter our website through the search engines. For example, a person who searched suicide comes across one of our texts. Is it okay to wish for a mass suicide? And leaves a comment. Or a person who was searching for pirate cartoons also ends up at our website. The websites offer opportunities to encounter art by chance. 이제 단순하게 좀 모아서 빠르게 들어가죠. 이제 한국의 웹진 리스트들이 간단하게 그들을 승리를 얘기하고 넘어갔습니다.
The following is a list of Korean webzines, and I will briefly talk about their makeup. 마테리얼이라는 웹진은 한국의 영화 접진 신의 21을 기성 영화 비평을 하나는 웹진이에요. 설명으로 이루어진 초기 형식이 되게 재밌습니다. 10개가 넘는 공동 의제를 돌리고 공개 투고를 받는 시기였어요. 그래서 의제들은 그들이 생각하기에 되게 현재 영화계 안에서 중요한 의제들이었었고, 그런 투고 방식이 많은 호응을 받았어요. Material is a webzine that criticizes the established film criticism of Korean film magazines like Cine 21. It was started by 3 people. The initial format is considered very interesting. They would put out over 10 topics and receive public submissions. These topics were, of course, a list of what they thought were the problems in the current film industry. They received a lot of positive responses. Currently, they regularly compile a couple of the artists' articles and publish them in print, as well as share randomly compiled articles daily. 다음 폴리글은 이 친구들도 영화 비평하는 친구들을 만든 웹진이고 모든 글을 받아준다는 원칙으로 작성하고 있어요. 현재는 팟캐스트라고 하는 라디오 매체를 통해서 영화에 관한 시리즈 대담들을 제작하고 있습니다. Polly is also a webzine created by film critics. It revolves around submissions and operates on the principle of accepting any kind of writing. Currently, they produce podcasts about movies. 다음 폴인데 이거는 제가 만들었고 요즘 청탁 위주로 돌아가고요. 청탁이 수락됐을 때는 마치 피싱을 하는 생각이 있습니다. Home is created by myself, and it usually revolves around commission writings. When the commission request is accepted, it feels like he is pitching a big fish. ABS는 미술 현장에서 만난 5명의 필자가 모여서 비정기 간행을 하고 있는데 매번 이슈별로 이제 주제를 정해서 쓰고 발간하는 작가 인터뷰들을 같이 엮어서 발간하는 게 웹진보다는 지면 스타일이랑 좀 형식이 비슷한 것 같고 본인들 말로는 캐주얼 비평이라고 제안을 할게요. ABS is a collection of 5 writers who met in the art scene. They publish irregularly, with each issue covering a theme. Sometimes they also publish interviews with artists. They are closer to traditional art magazines than a webzine, but they claim that they are going for more of a casual criticism. 마지막으로 막군데요. 이 친구들은 현장에서 만난 5명의 필자가 운영하고 있고 쓸말이 있는 친구들이 매월 분기별로 각각 짧고 긴 글을 합니다. Mako is also operated by 5 writers who met in the art scene. And whoever has something to say, they write short or long pieces every month and quarter. 아까 웹진의 이벤트들에 관해서 많이 말하면 좋을 텐데 시간상이 별로 Q&A 받고 없습니다. It would be nice if I had more time to go into details of the history and episodes of each webzine, but I will end the presentation here due to time constraints and take questions. Q&A 내서 시간 좀 지난 15분, 10분 됐는데 질문이 웹진에 대해서 questions on the floor on the Zoom about website. I think very interesting to hear about the website at the platform for art and our community. I just want to ask, like, is there any kind of strategy from the bank on the web platform in Korea? Because, for example, in Vietnam, the web internet platform is quite open, but the government has the community authority like community communication. They use this iron when you read the number of access, for example, it's 1,000 or 3,000, they will take iron. And it depends on how much traffic the web is increasing.
if you know in the very low traffic, it's better. But for the higher traffic, some higher traffic people will buy a phone. But that's a possible situation. 유진 미안한데 내가 이 기분 한 얘기를 못 알아듣겠다. 여치는 혹시 한국에서 그 거동이 어느 주시는데요. 예를 들어서 우선 경우는 특히 웹사이트가 1000명이나 더 많은 이렇게 많은 클릭이 들어간 웹사이트는 자동으로 분별을 해주게 되고 그 안에 내용들이 있는 상황인데 생각보다 어떤지. 한국도 검열에 관한 몇 가지 것들이 있는데요. 중대한 금기를 위반하는 경우는 있고, 저희 웹진에서도 문제되는 소지들은 몇 가지 있었어요. 예를 들면 집단 자살을 하게 되는 정보가 있었고, 뭐 계엄령을 해야 되는 내용도 있었고, 뭐 극우의 그런 어떤 심벌들이 위약을 갖고 있다는 풍립 주장도 있었는데 그런 것들도 의미했었고, 뭐 질문에 집중하자면은 그런 검열 자체는 사실상 없다고 봐도 될 것 같아요. 모든 주장을 제도 안에서는 그런 주장이 검열되지만 제도 바깥이니까 그런 주장은 좀 자유로워요. Basically, no, there's no censorship. And especially because web scenes are considered outside of the institution, it's outside of this public. It's ironic, it's very public, but it's not considered public. So in Rome, for example, there's been the writings about collective suicide, very extreme right-wing writings and things like this, but none of them were censored. But I think even more serious things like martial law, even if those things are discussed, because it's still considered outside of the sphere, they don't censor that. 말씀하시면서 받았고요. 오늘 저희 모든 여기서 마무리 있는데요. 시간 좀 짧았지만 이렇게 끝까지 나와주셔서 감사합니다. And if there are no further questions, we would like to conclude here. And it has our scheduled time, but thank you for remaining until the end for our talk. 그리고 오늘 이렇게 이 행사를 주최해주는 때 너무 감사드리고요. 이제 한 달에 제주에서 있을 생각하는 저희 공간에서 저는 있거든요. 그래서 여기 계신 분들 관심 있으시면 온라인으로 할 수 있게 좀 그런 준비할 예정이니까 많은 관심 부탁드립니다. 12월 2일. We would like to thank Juan and everyone at PIC Space for giving us the opportunity to come here. Next month, next door to the museum in Jeju will organize an event. And for those of you who are interested, we will also provide you about how to access the forums and the talks online. So please stay tuned. Thank you very much. 그리고 이게 참 아이러니하게 주제는 언더그라운드지만 이 행사는 그 한국 정부의 기능을 갖고 자세하게 그래서 한국 정부 서비스에 기대를 해야 됩니다. Ironically, even though this talk is about underground art, it is still funded by the Korean government and the institutions from which we get the funding. And so she would like also to take a moment to thank them as well. Juan, do you have any last words for the evening? I think she did as all the words and I also like to just want to say thank you for the last point, buyers, thank you, and everyone here. And yes, as you mentioned, this project for the documentation for our government, this also managers and this one my attention project. That's the new one of the underground art that thank you very famous now. So and like you said that you have to run it for 3 years in 3 different places. This year is for Michelle, but mostly it's kind of first time learning usually in Vietnam and Korea. And today you listed about Korea case study and this month we will have the percentage of these underground art studies and we will on
지금 이제 3년 계획된 프로젝트이 있고요. 그 과정에서 이제 첫 단계인 상황을 하지만 잘 관장님이 잘 실천시켜서 선택하는 결과를 그리고 결실을 계획해서 Thank you. I really think we like to invite you to take